Haki Rasilimali ni mtandao wa mashirika 16 unaofanya kazi katika sekta ya uziduaji, yani madini, mafuta na gesi. Leo hii kwa pamoja na mkurugenzi mtendaji wa Eiti na timu yake Secretariat tunafanya press briefing hii kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa kwa waandishi wa habari kutokana na ziara iliyofanyika kwa siku 3 zilizopita za ugeni kutoka Eiti. Ugeni huu umeambatana na mkurugenzi mtendaji Mark Robinson, lakini pia na mwenyekiti wa bodi ya Eiti Bibi Helen Clark, ambao walikuwepo hapa kwa ajili ya kukutana na kufanya mazungumzo pamoja na Mheshimiwa Rais, lakini pia na makundi muhimu ambayo yapo katika sekta ya uziduaji. Walipokuwa hapa kwa siku 3 hizi zilizopita, wamekutana na wawakilishi kutoka katika makampuni yanayofanya kazi katika sekta ya madini, mafuta na gesi. Wamekutana na asasi za kiraia, wamekutana na waziri wa nishati na naibu waziri mkuu, lakini pia wamekutana na waziri wa madini, lakini pia wameweza kukutana na kamati ya taifa ya kuhamasisha wajibikaji na uwazi katika sekta ya uziduaji, yani Eiti, ambao Haki Rasilimali pia ni mjumbe wa kamati hiyo. Kamati hiyo ni muhimu sana katika sekta ya uziduaji kwa sababu ndio kamati ambayo ina wawakilishi kutoka katika makampuni, kutoka katika asasi za kiraia, lakini na wawakilishi kutoka katika serikali. Kamati hii inayoundwa na watu 8 na kuongozwa na mwenyekiti wake Dr. Ludovic Uto ndio kamati inayohusika kuhakikisha kwamba kila mwaka taarifa ya sekta ya uziduaji zinachapishwa na kuweza kupatikana kwa umma ili kuweza kuzitumia kwa kuhamasisha uwazi, uwajibikaji kwa namna moja au nyingine. Ujio huu pamoja na mambo mengi yaliyozungumzwa, lakini tumeweza kuangalia validation ama assessment iliyofanyika mwaka jana kwa Tanzania, ambapo kama nchi Tanzania tumepata alama ya 67. Tumefanya vizuri katika baadhi ya maeneo, lakini bado tuna changamoto katika maeneo makubwa mawili, na naweza kusema hayo ndio huenda yametupa alama ya moderate, hasa katika uwekaji wazi wa mikataba ya sekta hii ya uziduaji, na la pili katika pia kuhakikisha tuna taarifa za wamiliki manufaa, yani beneficial owners, kuweza kupatikana katika public registry. Na mambo hayo makubwa mawili yamezungumzwa katika kikao pamoja na azaki, yani asasi za kiraia, lakini pia yamezungumzwa katika level ya wizara zote mbili, na ndio mambo makubwa ambayo hata katika kamati ya kitaifa ya kuhamasisha uwazi na wajibikaji bado ndo wamekuwa mambo sugu kwa Tanzania, kwa sababu kwa miaka kwa validation hii iliyoisha mwaka jana na hata validation iliyopita, bado haya ndio yameonekana mambo kuwa magumu. Katika kuweka wazi mikataba, nafikiri kuna hatua zimepigwa hapo, lakini bado kuna changamoto hasa za kisheria na kikanuni kuweza kuweka hiyo mikataba wazi, lakini kuna utayari ambao umeonekana kutoka katika upande wa serikali, lakini pia katika upande wa makampuni. Vivyo hivyo katika kuweka wazi taarifa za wamiliki manufaa, yani beneficial owners, taarifa hizi zipo na custodian ama ambaye na taarifa hizo kwa hivi sasa zote ni BRELA, kwa maana Business Registration and Licensing Agency, lakini bado kuna ugumu wa kupata taarifa hizo kwa upande wa kamati ya kitaifa yani Eiti, lakini ugumu pia katika kuweka wazi hizo taarifa. Changamoto zilizopo ni changamoto kama nilivyosema katika swala la kuweka wazi mikataba, ni changamoto za sheria na kanuni, na hayo yakiweza kufanywa kazi, basi taarifa hizi nafikiri inawezekana zikapatikana, lakini pia kuwa muhimu sana katika kuchochea uwazi na uwajibikaji. Mambo haya yote mawili pamoja na mengine yote yameweza kugusiwa na ujio wa mwenyekiti wa bodi, lakini pia na mkurugenzi mtendaji wa Eiti. Tumezungumzia pia kuhusu swala la energy transition, yani nishati mpito, na kikubwa hapo unaangalia mradi kama LNG unapoenda unapotekelezwa katika muktadha pia wa mabadiliko ya tabia nchi kama chanzo cha nishati. Energy transition hii imeangalia mradi huo, lakini pia kuna masuala yaligusiwa ikiwemo madini ya kimkakati katika mazungumzo tuliyofanya kwa hapa Tanzania. Our primary goal during this mission is to engage with Her Excellency President Samia Suluhu Hassan to understand the government's priorities in the extractive sector. We had a good meeting yesterday in State House to discuss these in detail. We also aim to convey how the Eiti can actively support ongoing governance reforms within Tanzania in the oil, gas and mining industries. The President reiterated her commitment to the Eiti in Tanzania and expressed strong support for advancing good governance in the extractive sector for the benefit of all Tanzanian citizens. Our
discussion with the President underscored progress in enhancing transparency in the extractive sector, something the International Secretariat confirmed during its recent assessment published last year. And these efforts have strengthened governance at a crucial time when Tanzania has seen a substantial increase in the revenue from the extractive sector and its contribution to national income. We also identified opportunities in our discussions with ministers of energy and mining to further leverage the EITI to support the government's broader development agenda. Key areas of focus include how to enhance the business environment to attract investment, strengthening revenue collection mechanisms to enhance tax, and fostering opportunities for local employment and community benefits from extractive projects. Our discussions also addressed the changes in the energy sector, what we call the energy transition, especially in the context of changing demand for oil, gas, and minerals. These shifts underscore the imperative for transparent and accountable oversight of Tanzania's considerable natural resources. In pursuit of this objective, it's essential for Tanzania to ensure the open publication and disclosure of contracts in the extractive sector and sharing information on the beneficial owners of companies in the sector. And we believe this will help Tanzanian citizens understand the terms under which those resources are extractive and who are the ultimate beneficiaries of the rights to extract. The EITI board and the International Secretariat that I head stand ready to support Tanzania's efforts in promoting transparency, accountability, and sustainable development in the extractive sector. But what's changed is the profile of the sector. It's grown considerably. There's been a threefold increase in the past 5 years of the sector to national income. And of course, you have major new projects coming online soon. So our board chair is here for an international event, and we decided it would be a great opportunity to meet the President at a high level to discuss these issues. And she displayed considerable insight, knowledge, and recognition of the importance of these, and to ensure transparency at this juncture in Tanzania's development of the extractive sector. So that was the primary purpose. We also discussed how can EITI data and information be made more accessible to ordinary Tanzanian citizens. We produce lots of data and reports, but that's not always easy for people to understand. And EITI in Tanzania has done a lot of work to ensure that the availability of information in local languages and taking that down to the most local level, especially mining affected communities. Our assessment last year, completed in November, we found a lot of progress in how Tanzania, through the government, issues information about many areas of extractives in terms of production, exports, revenues, but there's still room for progress. And certainly one of those areas is the publication of contracts, which is in fact an EITI requirement. And to achieve that, there's certainly willingness on the part of government and on the part of companies to do that. But to achieve that goal, there may be a need for legislation to support and clarify how that information can be shared. So that's the first thing. The second one on beneficial ownership, again, that information is available but not yet in the public domain. One of the EITI requirements there is to have a public registry, an online portal where people can then view for themselves who are the ultimate beneficial owners. So those are two areas we particularly focused on. A third one is that, of course, with the creation of a separate and independent energy ministry, separate from mining, we now have two parts of government to which the EITI relates. So the discussion focuses on how to bring in the energy ministry into EITI implementation, so that oil and gas is covered as much as the mining sector. 56 countries where EITI is present, half of those in Africa. There's a multi-stakeholder group. This is very important because it brings together representatives from government, from civil society and industry together
to review the insights from the data and information about the progress on transparency in the country. And Adam's organisation is a member. Adam himself is a member of that multi-stakeholder group, and it provides a really important oversight and accountability mechanism. So another purpose of being here is to make sure that the multi-stakeholder group is sufficiently inclusive. It brings in all the sectors, and how there may be provisions to ensure the Energy Ministry is also represented in that group.